ভালো আছেন। প্রতিবারের মতো আমরা আবারও নতুন একটি অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে আসলাম, যে অ্যাপ্লিকেশনটি দিয়ে আপনারা আনলিমিটেড ট্রাফিক কালেক্ট করতে পারেন এবং পার ডে $25 থেকে $30 আর্ন করতে পারেন। একটু মনোযোগ সহকারে কাজ করবেন, ইনশাল্লাহ এখান থেকে ভালো পরিমাণ। কথা না বাড়িয়ে চলুন আমরা অ্যাপ্লিকেশনটি দেখে আসি। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আবারও বলছি, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন, যেন পরবর্তীতে এর থেকে আরও অনেক ভালো। তো আমরা অ্যাপ্লিকেশনটিতে চলে যাচ্ছি। ফার্স্ট অফ অল আমি একটা ভিপিএন কানেক্ট করে নেব। আমি ইউএস কানেক্ট করছি। তো আমার ভিপিএনটি কানেক্ট হয়ে গেছে। দেন আমি চলে যাবো অ্যাপ্লিকেশনটি UsDate। তো অ্যাপ্লিকেশনটার নাম কিন্তু অনেক সুন্দর, দেখতে পাচ্ছেন UsDate। এখানে কিন্তু সব ইউএস ট্রাফিক আছে, আর অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড ট্রাফিক ইউজার অনেক বেশি। আপনারা প্লে স্টোরে সার্চ করে দেখবেন। সাইন আপ, এখানে ইউজার নেমটা একটু ভিন্ন করে দিতে হবে, এখানে কিছু সংখ্যা দিতে হবে, কিন্তু পাসওয়ার্ড এখানে একটা মেইল, আমি একটা মেইল দিলাম। এখানে দিতে হবে না, চুজ ফটো গ্যালারি, সেখানে ভালো একটা পিক দেবেন যেন ট্রাফিক বুঝতে না পারে যে আপনি ফেক, ট্রাফিক যেন বুঝতে পারে আপনি রিয়েল, সেরকম একটা পিক দিবেন। ওকে, নিয়েছে এজ আমি 19 দিলাম। সিক্রেট জেন্ডার সিক্রেট, ফিনিশ। এখানে কিন্তু সব ধরনের টপিক আছে, ছেলে মেয়ে সবাই আছে। তো এখানে আমাকে প্রোফাইলটা কমপ্লিট করতে হবে। আমি প্রোফাইলে আসলাম, এডিটে যাব, মেল দিলাম, দেন সেভ দিলাম। Socialist, Christian, alcohol, friendship, দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু অনেক টপিক আছে, অ্যাক্টিভ টপিক আছে। এখানে সেটিং এ গিয়ে জেন্ডার মেল করে দিবেন, ওকে দিয়ে দিবেন। দেখুন এখন কিন্তু সব ছেলে
ছেলেটা পিক শো করছে। তো আপনারা এখান থেকেই মারবেন। এখানে পিকের উপর ক্লিক করবেন, সেন্ড করবেন, দেন সেট। দেখুন মেসেজ চলে গেল। আমি আবার আরেকটাকে দেখে দিচ্ছি, সেট। এখান থেকে একটু মনোযোগ সহকারে কাজ করবেন, ইনশাল্লাহ এখান থেকে ভালো কিছু আর্ন করতে পারবেন। আর যখন দেখবেন যে ট্রাফিক মেসেজ করছে তখন কিন্তু এখানে শো করবে। তো আমাদের ভিডিওগুলো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, যেন পরবর্তীতে আরও ভালো ভালো ভিডিও দিতে পারি। তো আজকে এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।